the National Unity Platform Party, and on my own behalf, I wish to associate myself to the kind elogies made by colleagues about the Honorable General Ali sleeping. Right Honorable Speaker, one time in 2021, it did occur to me that this House would be in good hands under the stewardship of General Ali. I nominated him Speaker of Parliament. However, a few days later he called me and asked me, "Really, Madam, how could you have nominated me without consulting me?" Right Honorable Speaker, if I had teased another general, I don't know. I really don't know what would have happened to me. And I want to commend Right Honorable. Nkulamusizzaako kubuuzaako nkwebaza emirimu gyonna gy'otuusako engalo. Olunaku luli lwa Sunday era ng'ennaku z'omwezi tubala ennaku z'omwezi ziri 26. Omwezi tuli mu gwa 7 omwaka 2026. Kansubire nti n'oli bulungi mu mwenna abafunye ebizibu eby'enjawulo twongera obasaasira ate abafunye ebirungi era twongera okubasanyukirako essaawa ezitibuli we zituuka. Omanya nti no tuyingiddewo n'ebyo ebisinza okutrendinga mu wiiki yonna. Of course bibadde bingi naye tulondamu ebyo bye tulaba nti ate ebisinze okukola amawulire era nga eggulire erisinza okukwata omubabiro ly'eryokufa kwa General Moses Ali. General Moses Ali yabadde MP wa Jumani era nga yali yakalondebwa nga yakalayira mu mwezi ogwokutaano. Yatuvuddeko era ng'ono yaziikiddwa ng'ennaku z'omwezi 22. NUP ejaguza emyaka 6 ng'eri mu nsiike ey'ebyobufuzi. Ate era Jimmy Akena ono nga ye president w'ekibiina ekya Uganda People's Congress, ekimu ku bibiina ebisinga obukadde. Yavuddeyo n'atabukira ab'ekisinde ekya Patriotic League of Uganda. Ebyo byonna ogenda kuba ng'obiraba mu vidiyo eno naye kansooke nkolemu bweti ate nkomewo mu bujjuvu. People being hunted even just based on their ethnicity. He says after this it's only the police to investigate and the courts to try. What is PLU? Is it a police? Police? First, the crimes committed during and after the coup are committed by Amin and his clique and not by their relatives or tribes. Then he goes further. However high the degree of our revulsions to the massive killings, when the regime falls, the police and the courts must be the only proper bodies to deal with this grave matter. What is the principle here? Obote at this time, people are being killed, people are being hunted, even just based on their ethnicity. He says after this, it's only the police to investigate and the courts to try. What is PLU? Is it a police? Police? No, but it's only the police. This is the principle which I follow. I follow Milton Obote's principle. Only the police to investigate and the courts to try. Who is PLU police? If you say I'm going to be charged, what have I been charged before court? That I be judged. So even before I'm judged, I am condemned. This is what I'm condemning. I said this thing on Twitter where somebody is being judged on Twitter is wrong. Somebody, every citizen must have a right to a free and fair trial. After the trial is when the conviction can come. So, who is the police here? Investigation is done by the police. When the police are satisfied, they come up, they hand over to the next body, which is the DPP chambers, which are not supposed to be directed by anybody or any institution. Now, somebody sitting, I don't know where's the office? Is you in Nakasero? Where? Giving orders both to the investigators and those who are supposed to judge. If such a judgment happens, then we say Uganda has gone to the dogs. No, the dogs have completely taken over Uganda. Tutandise ne Moses Ali
Moses Ali y'omu ku basajja abaludde mu nsiike ey'ebyobufuzi ate era ng'abadde respected nnyo mu kitongole oba mu magye ga Uganda aga UPDF. Moses Ali yatuvuddeko ng'ennaku z'omwezi era nga yafiiridde mu ddwaliro erya Nakasero. Ono yaziikiddwa ng'ennaku z'omwezi 22. Moses Ali abadde aweza emyaka 87 egy'obukulu era nga waafiiridde nga ye MP omulonde ow'ekitundu ekya Jumani District. Ono nno aze ayogerwako ebintu bingi era alina history mungi nnyo era Museveni yavuddeyo n'amukungubagira ekibadde kitabangawo. Museveni yatutte omubiri gwa Moses Ali mu cabinet mu State House cabinet neetuula era ne bamuhonaringa olw'emirimu gy'akoze. Ono nno era bamusiimye mu parliament, bamututte ne bamusiimye era nga ne Museveni yabaddeko ku mukolo guno ogw'okumusiima era nga bingi ebyayogeddwa. Ba MP bavuddeyo ne bamusalutinga olw'emirimu gy'akoledde eggwanga nga mulamu. Most of my teaching career was in the military police. And many senior officers sit behind. Moses Ali in his vehicle was always sitting in front with his driver. Whoever knows his driver kindly thank him for me. Managing a driver and a general is not easy. General Moses Ali has been a real soldier. I last talked to him when we had called voting for the Speaker of Parliament. But you could see him still insisting at any activity dealing with government. Most of us, when we get sick, we tend to hide our way. But General Moses Ali was in the public, fighting and doing everything for the good of his country. And a just man, because when he was a minister for tourism and wildlife in 1996, he supported me to get land for people called Abanyabutumbi, who had been chased out of their land by the colonial when they created Queen Elizabeth National Park. Now those Banyabutumbi in Bwambara have 2 parishes of Chikarara and Garuka. You may not know, you just helped yourself, but river goats from Ajuman to Kampala, probably you need fuel of $1 million, and the goat is 300,000. But he said, no, this is a gesture. So that is how kind he was. But he said we should work on the bridge. I tell MK, PLU, our government, if this government doesn't do it, we work on the bridge between Moyo and Ajuman, and we shall do that. So let's honor all elders when they are alive. Right Honorable Speaker, I want us to honor the elders like Right Honorable Rebecca Kadaga. We should not talk good about them when they go. Right Honorable Speaker, one time in 2021, it did occur to me that this house would be in good hands under the stewardship of General Ali. I nominated him Speaker of Parliament. However, a few days later he called me and asked me, really, Madam, how could you have nominated me without consulting me? Right Honorable Speaker, if I had teased another general, I don't know. I really don't know what would have happened to. Era wano Namboze bakireke nga bamanyi nti no yetaggwayo yavuddeyo n'amwogerako n'alikolinga we yavayo n'amunominatinga ku kyobwa deputy speaker mu 2021 era n'agamba singa abadde General mulala osanga ku ssaawa eno yandibadde talina bulamu naye General Moses Ali abadde n'omutima omulungi era nga musajja alijjole nnyo era nga afaayo ku nsonga ezikwatagana ku ggwanga erya Uganda. Yafanga ennaku z'omwezi 18 omwezi guno ogw'omusanvu gwennyini gwe tulimu era ng'aziikiddwa ku bijja by'abajjajjaabe mu district eya Jumani era nga bamusiimye n'amagye ne gamusiima era nga bamukubidde emizinga gino egy'okumusalutinga olw'emirimu gy'akoze. Moses Ali akozeeko mu gavumenti eya Museveni eno era ng'amaze emyaka egiwerera ddala 50 ng'asaavinga Bannayuganda. Yaliko ne mu gavumenti eya Idi Amin Dada era okuluvannyuma bafuna obutakkaanya. Ono nno
n'atandikawo ekibinja ekikye era ng'ono yasooka we bafuna obutakkaanya ne Idi Amin Dada. Ajjukira omusajja ono yali minisita wa finance naye bafuna obutakkaanya era gavumenti ya Idi Amin ng'emaze okusaanawo ng'abagiwambye. Ono no yadduka yava mu Uganda n'adduka era nga naye yali alina ekibinja ekikye. Kino nno yavaayo nga Museveni akumye mu bukulembeze bamusibako era ono ne bamala ne bamwejjeereza mu 1994 n'avaayo ate n'ajja ne yegatta ku Museveni. Museveni abadde amuwa ekitiibwa olw'emirimu egyo n'okuba nti nno abadde musajja w'amaanyi nnyo mu magye. Kale no yaziikiddwa era nga bye bino ebyamwogeddwako mu kuziika kwe saako ne paalamenti nga emusiima emirimu gy'akoze. The former Amin groups for the first time. Moses Ali was there. There were other groups. There was a fellow called Amin Mutiawa. Other people like Habib Kajimu were there. Now that time we agreed to, the Libyans wanted us to unite, to become one group, but we said no, because of the history of our country. Let's first operate separately. Let the NRA continue doing work separately. The West Nile groups can do their work separately. Kaira can do his work separately, but we coordinate until we agree on the policies properly. So that's how I met Moses Ali for the first time. But he was, you could see he wanted cooperation. So I agreed with Moses Ali that the UNLF people who are already part of this group, which was in Kampala, pull out slowly. And he pulled out slowly. They didn't fight us when we were entering Kampala. That's how our cooperation now started. Then there are others who persisted in trying to oppose, like Juma Orsi. Eventually he died. So that is the second characteristic of Moses. Dialogue rather than confrontation where possible. The third one, he was really a lover of West Nile. Always pushing for the programs of West Nile. The tarmac road, the electricity, the issue of the veterans, he was always on the forefront. And many of his pressures on us have already brought results. The roads are now tarmac all the way up to Oraba. We are now even tarmacking the one of Ajumani, Moyo, Yumbe, Koboko. Electricity is now linked. The grid. Now, you, the people, the leaders of West Nile, there is something I used to tell Moses Ali which you must now work on. Yes, the infrastructure is now there. And we are going to expand it. There is the road from Nebi to the border with Congo, and along there up to Aru. There is this other road from Pakwach to Rhino Camp, and then along the Nile. We are going to work on those roads. But remember what I've been telling you in the campaign. People don't sleep on the roads. They sleep in their houses. So the issue of the household incomes for West Nile is something we should agree on. Ever since the tobacco got problems, we need new enterprises.
And I have given guidance on all this time on those issues. So therefore, I came here to tell you what, to give witness to the positive attributes I saw with General Moses Ali. Number one, freedom fighter. Number two, peacemaker. Number three, development person. That's what I saw. I hear that even in the Muslim group, that's why his body had to be taken to Old Kampala, Chivuri, and Naguru. That's what, I didn't know which faction he belonged to among the Muslims. But apparently he belonged to no faction. He was neutral. So this is the Moses Ali I saw. May his soul rest in eternal peace. Thank the President for according our brother an official burial. Right Honorable Speaker, the Honorable retired Moses Ali demonstrated the kind of determination we all admire when he invested in advancing his studies, even as he carried out his national duties. In 2007, he got a certificate in education in law at the University of Wolverhampton, then joined Makerere University for a Bachelor of Law degree, fulfilling his lifelong ambition. He also obtained the postgraduate diploma in legal practice from the Law Development Center and was enrolled as an advocate in 2012. He also attained a master's in intelligence studies from the United States in 2015. Right Honorable Speaker and members, many may not know that the Right Honorable General retired Moses Ali was also an author. He wrote the book entitled Odyssey of the NUP, from the soldiers of the British Empire to full citizens of Uganda in 2023. This is a lasting legacy for the Nubian community and also for Uganda's history. He will not be forgotten. Right Honorable Speaker, as we are informed by the President this morning, Moses Ali was a freedom fighter and a peacemaker. Despite his difficulties in the recent years, Right Honorable General retired Moses Ali remained committed to his duties. He was a good timekeeper and a decision maker, a timely decision maker. He never complained, whether in public or in private, but carried on like the gentle giant that he was until the Creator called him home. Right Honorable Speaker and member. A man whose life rose to become one of General Idi Amin's most trusted ministers, and later took up arms as a rebel leader before accepting amnesty and returning to national life. General Ali devoted over 5 decades of his life to public service. Throughout that long journey, he served Uganda in various capacities: as a soldier, a member of parliament, a cabinet minister in several portfolios, first deputy prime minister, second deputy prime minister, and deputy leader of government business. He remained a central figure in Uganda's public affairs for many years. The late General Moses Ali belonged to a generation of leaders that witnessed and indeed participated in some of the most defining moments in Uganda's history. Through periods of political transition, conflict, reconstruction, and nation building. His longevity in public service also meant that he mentored and worked alongside several generations of leaders.
Many members of this House today have differed with him politically, but they undoubtedly learned valuable lessons from his experience, his institutional memory, and understanding of the evolution of our nation. That wealth of experience deserves acknowledgement and respect. Public service is one of the noblest callings. It demands sacrifice, resilience, and commitment. The late Moses Ali answered that call for much of his life, and for that he deserves our respect and gratitude. He belonged to the NRM, and I belong to the National Unity Platform, NUP. But I respected him, even though we differed politically. Yeye emboozi ey'omugenzi Moses Ali kati nga tuvuddeyo eyo, Jimmy Akena ono ye president w'ekibiina ekya Uganda People's Congress era nga kino kye kimu ku bibiina ebisinga obukadde mu ggwanga erya Uganda. Ekibiina kino kyatandikibwawo Milton Obote, ate nga Milton Obote ye taata wa Jimmy Akena. Jimmy Akena yatuuzizza olukuŋŋaana lw'amawulire n'ayogerako nabo era nga bategeeza ensonga nga bwe ziri okutambula mu kibiina ekya UPC. Yavuddeyo n'alumba ekisinde ekya Patriotic League of Uganda, kino nga kikulibwa Muhoozi Kainerugaba, ng'agamba nti nno mu kyo mulimu abantu abaagala okusabotaginga emirimu egy'ekibiina ekya UPC. Kijja kitya? Waliwo abantu abaava mu kibiina ekya UPC bagenda ku kitebe ekya PLU nga beekubira enduulu eri Muhoozi abayambe ku nsonga eziri mu kibiina ekya UPC. Aba PLU nga bakulembeddwamu David Kabanda. Ono no yakola mu ofiisi eya chairman ow'ekisinde kino ekya PLU. Baavayo ne bategeeza nga Muhoozi wagenda okuwuliriza ensonga zino era alabe ekyokukola. Kati Jimmy Akena yavuddeyo n'abalumba bubi. N'abagamba UPC kibiina ekyetongodde ekiri independent. Omuntu yenna avaayo ku sabotaginga emirimu gy'ekibiina tebagenda kikkiriza era nga bagenda kumwambalira era bajja mulumba bugo. People are being killed, people are being hunted, even just based on their ethnicity. He says after this, it's only the police to investigate and the courts to try. What is PLU? Is it a police? Police? First, the crimes committed during and after the coup are committed by Amin and his clique and not by their relatives or tribes. Then he goes further. However high the degree of our revulsions to the massive killings, when the regime falls, the police and the courts must be the only proper bodies to deal with this grave matter. What is the principle here? Obote at this time, people are being killed, people are being hunted, even just based on their ethnicity. He says after this, it's only the police to investigate and the courts to try. What is PLU? Is it a police? Police? No, but it's only the police. This is the principle which I follow. I follow Milton Obote's principle. Only the police to investigate and the courts to try. Who is PLU police? If you say I'm going to be charged, what have I been charged before court? That I be judged. Era yasambaze bano abantu abagenze ku PLU n'agamba bano si ba kibiina kya UPC wadde nga babadde bakirimu naye bano beerimbikamu okulaba nga bagusa ebyabwe. Kale n'agamba agenda kulwana masajja nga constitution w'ekibiina eyalekebwawo Milton Obote. Agamba etagenda kukkiriza external influence kujja ku infiltratinga UPC na kusabotaginga mirimu gyayo. Era n'agamba wano agenda kufiirawo okulaba ng'ekibiina kye akiprotectinga eri bannakigwanyizi. So even before I'm judged, I am condemned. This is what I'm condemning. I said this thing on Twitter where somebody is being judged on Twitter is wrong. Somebody, every citizen must have a right to a free and fair trial.
After the trial is when the conviction can come. So, who is the police here? Investigation is done by the police. When the police are satisfied, they come up, they hand over to the next body, which is the DPP chambers, which are not supposed to be directed by anybody or any institution. Now, somebody sitting, I don't know where's the office? Is it in Nakasero? Where? Giving orders both to the investigators and those who are supposed to judge. If such a judgment happens, then we say Uganda has gone to the dogs. No, the dogs have completely taken over Uganda. There must be a semblance of justice. A political party from independence, political party which fielded candidates, political party which has been part of IPOD, political party with members in the 12th parliament. And then it just happens like this, that somebody decides somewhere, and if they're able to execute it, then I'd rather not be alive. I'd rather not be alive in a Uganda where some fool somewhere can just come up with something and it happens. No. While I have breath, you'll struggle. I won't give it to you easy. I'll make it rough as I can. Because I believe in this. I believe in this party. I stand by its record. So I'll defend this party with every tool I have, plus more. I'm not rolling over. If they're coming to remove me, they'll find me. Ebya UPC byebyo era Jimmy Akena bw'atyo bwe yayogedde ku bano abaagala okutataganya ate ekibiina kino ekya UPC kye kimu ku bibiina ebi-respected mu ggwanga erya Uganda, ebisinga obukulu mu ggwanga erya Uganda, era ng'ekibiina kino kibaddewo okuva mu mwaka ogwa 1960 eyo okuva Uganda yafuna obwetowaze. Kale no zeze ensonga eziri okutambula era nga lwa abagenze mu PLU nga beekubira enduulu embu Muhoozi ayingire mu nsonga zaabwe. Ne kati Muhoozi ayinza atya okuyingira mu nsonga zammwe nga naye alina ekibiina ekiki oba ekisinde kikye kyatembeeta. Kale no byebyo nno ebifa mu kibiina ekyo ekya UPC nga tubitadde ku bbali ebyo. NUP ya celebratinze emyaka 6 bw'ekyanga eyingira ensiike ey'ebyobufuzi. Yayingira mu mwaka ogwa 2020 ekibiina kino we kyamalirizibwa okuwandiisibwa era ne kiroonkingibwa era nga kibadde mu mikono egya His Excellency Robert Kyagulanyi yazze akitembeeta okuva omwaka ogwa 2020 we yalangirira nti agenda kujja avuganye Mwami Museveni ku bukulembeze bw'eggwanga era ngono yakamuvuganya emirundi 2. Kati Bobi Wine yavuddeyo n'aweereza obubaka era n'aweereza obubaka obuyozaayoza bannakibiina okutuuka ku gino emyaka 6 ng'ekibiina kyabwe kikyali into existence era baali tebakisuubira naye bagamba bajja bali bagumu nga bamanyi nti bagenda kumalako wadde nga persecution weeri mu kibiina nga eva ku gavumenti naye bo bamaliridde okulaba nti nno bayimirira ku mazima saako ne kowazi ez'ekibiina. Ono nno yavuddeyo n'alumba Museveni n'alumba ne Muhoozi Kainerugaba era bigambo bingi byayogedde ebyenjagala ate nkuwe. One day you will see Museveni, his criminal son and all his enablers in court. One day they are going to have their day in court and they are going to answer for all the atrocities that they've committed against the people of Uganda. Keep the hope alive. Don't give up. Uganda will be free. I am not seated. I'm pressing every button that facilitates the quick fall of the Museveni dictatorship. From where I stand, I want you to understand that historically, the diaspora has always played a cardinal role in the fall of all oppressive regimes, and our generation is not going to be any different. So I am doing what I can do, and please do what you can do from where you are. We are stretching the Museveni regime, and you can see they are panicking because they know that they are being stretched from all fronts. The regime is falling apart. When you see them now abducting and arresting each other, when you see them going for their own generals and their military officers,
then you know that they are falling. Do not give up, brothers and sisters. I've said it before and I want to reiterate it, that I will come back home, and I will come back home soon in victory. Stay strong, keep hope alive, and I want to assure you that we are going to win. We are going to free all those political prisoners. We are going to free Dr. Besigye. We are going to free Lukwago Elias, Haji Lutale, and all those political prisoners that are in prison because they have not committed any crime whatsoever. Fenga people power. Tetwali kibina kya byabufuzi wabula twali tufunye kibina kya byobufuzi mutugenda okulondera era okunganyiza abakulembeze baffe. Nabategeeza nti omulamwa ob'ekisinde kye tutambuza kinene n'okusinga ekibina ky'ebyobufuzi. Era ne bategeeza nti ekigendererwa ky'ekisinde ekyo tekyali kyakubeera na kibina kya byabufuzi kyakuzanyanga byabufuzi wabula omulamwa gwaffe gwali gwakumaamula Nakyemalira Museveni mu bukulembeze. Tukomye okunyigiriza bannayuganda. Omulamwa ogwo gwe tubaddeko, omulamwa ogwo gwe tuliko, era omulamwa ogwo gwe tugenda okusigalako paka nga Uganda enonuddwa. Nabategeeza emitendera gye twali tuyiseemu okufuna ekibiina ekyo, twali twagala kuwandiisa people power, naye mwalaba Museveni afuba okulaba nti people power tetukiwandiisa nga kibiina. Naye twasala amagezi n'obukujjukujju obw'enjawulo ne tuligesinga ne tuwandiisa NUP era ne tugibanjulira. Era okuva olwo twatandika okufuna okusoomoozebwa nga baatandika na kuwamba Muzeeyi Kibalama ne bagezaako omukyusa atwegaane. Ekyo bwe kyagaana ne batandika otuggulako emisango ne bakozesa n'abamu ku baali bannaffe. Baatandika okuwamba bannaffe nga bangi tebaddangamu kulabika, omuli Damulira, omuli John Bosco Kibalama, omuli Kanata Muhammadi, omuli Kawenja Mbabazi n'abalala. Nga kyanaku nti ne mukyala Damulira ne mukyala Kibalama nabo bafudde oluvannyuma lw'emyaka egisukka 6 nga banoonya ababba baabwe. Bagenda mu maaso n'otusalako ssente ze twali tuyina okufuna mu mateeka kubanga baali baagala okutulemesa okutambula. Naye ku lw'ekisa kya Katonda tukyaliwo era tugenda tuva mu maanyi nga tudda mu maanyi. Nabategeeza Mandela kye yatuyigiriza ti mu bufuzi obwamusibira mu bbwa, mu bufuzi obwa Nakyemalira, abanyigiriza yasalawo engeri gye mutambula musimmwe. Abanyigiriza bw'abanyiga ku mukono gwa ddyo nga mukwata ku gwa kkono, banyiga ku gwa kkono nga mukwata ku gwa ddyo. Bwe tutyo bwe tuze tutambula nga bwe batutega emisanvu wano nga tusala amagezi ne tuyita mu ppanya. Ne twebaza Katonda tetukyaliwo. NUP erumbaganiddwa si just gavumenti ya Museveni yokka naye n'abo mwana wattu abeefuula nti opposition. Naye olw'ekisa kya Katonda tukyaliwo era tugenda kubaawo paka nga tutuuse gye tugenda. Muze mulaba nga balumbagana ebitebe byaffe. Ne ofiisi zaffe okwetoolola eggwanga okuva e Kamwokya batulumbye banyaguludde buli kimu, bagenzi bazze e Kavule batulumbye banyaguludde buli kimu, bagenzi mu ofiisi zaffe eggulu n'ewalala. Ebyo byonna nga babikola okutulemeza n'otumalamu amaanyi. Naye olw'ekisa kya Katonda tukyagenda mu maaso. Mwebale mwenna abatuwagidde. Bino byonna tubikoze ku lwabo bannaffe abayimiridde naffe. Twawangula akaluluko bwa President emirundi 2. Tuwangudde wa MP mu bitundu bingi nnyo newankubadde ebifo ebisinga obululu babubbye, naye twagana okussa omukono tugenze tutambula. Bannaffe bangi baatemulwa, omuli Yesini Kawuma, omuli Frank Senteza, omuli Rita Nabukenya n'abalala bangi. Tubajjukira era olw'okuwaayo kwabwe tusigala nga tukyatambula, tusigala nga tukyatambuza ekirooto kye balina. Katonda ng'akkiriza tujja baweesa ekitiibwa tutuukirize ekyo kye bali baagala okutuukiriza. Bannaffe bangi baabuzibwawo, bannaffe bangi bali mu makomera, abamu bamazeeyo n'emyaka egisukka 6, ba Machete Yasini, ba Umaru Kato, ba Sheriff Kalanzi. Ne tukyaliwo, tukyatambula, tuganye okuwanika. Bannaffe abalala bangi bazze bawambibwa. Omwogezi waffe Alex Waisa Mfumbiro ali mu kkomera awatali musango, yawangula n'obwa MP akalulu ne bakabba ne bamulemeza mu kkomera.
mwanyina Fedorine Kaija ali mukomera watali musango yawangula n'akalune bakabba akyali mukomera Edi Mutwe akire ukivumbi Bobby Yanga Bobby Giant bona bali mukomera ko polisi tebulira abantu jali amaje tekabulira abantu jali mwana tunabo bitwaye tusubira okusitula eddoboozi kulwa muganda afe mwaga kivumbi bona bafuse bakyesirikidde netwagana okuwanika tukyagenda maaso twebaza Katonda olw'obuvumu njagala baganda bange mu bufunze okubakubira tooki maaso okusookera ddala tetulina kuwanika tetusobola kuwanika gye tuvudde wawanvu okusinga gye tulaga kiringa kubeera ng'owuga mu nnyanja semayanja naye ng'ekitundu ky'owuzeeko kye kinene tetukyasobola kukyuka kuddayo kyabulabe nnyo okukyuka okuddayo tulina kugenda maaso kuba gye tulaga tulabayo obuwanguzi tunatera okutuukako buno obufuzi bw'abannakyemalira bukaluba nnyo bukambwala nnyo butemwala nnyo bwe bubanga buli kaseera kaabo akasemberedde okugwa mulaba mutabani wa Museveni ettemu lyakola ku bantu n'ejjoogo lyakola ku bantu ebyo byonna obwo bubonero bwakugwa kwa nakyemalira temugwamu maanyi baganda bange temuwanika temupondoka tugenda kuwangula olunaku lugenda kutuuka ekibiina ekya National Unity Platform kye kibiina ekisinga ababaka abangi mu lukiiko olukulu olw'eggwanga era nga ne mu kalulu aka 2021-2025 kino kye kibiina ekibadde kisinga ababaka abangi kati kitegeeza ki nti kye kiddirira ekibiina ekiri mu buyinza kye kironda gavumenti ey'ekisiikirize kati wano mu lukuŋŋaana olwakubiddwa e Kavule Lubongoya yavuddeyo ebyama byayasa n'agamba bano abali okutulugunya bannayuganda abali mu gavumenti babamanyi era ng'ebyama byabwe babimanyi essaawa yonna bajja kuleetebwa bavunaanibwe era wano banna NUP basabiddwa okubeera n'amaanyi obutagwamu maanyi okulaba nti no bahita mu muyaga guno gwe bali okuyitamu bantu bangi abakulembeze ab'ekibiina ekya National Unity Platform abawagizi b'ekibiina kino ekya National Unity Platform bazze bakwatibwa ku misango egy'enjawulo naye nga ab'ekibiina kino bagamba nti ekibakwasa bano si lwakuba nti nno babeera bakoze emisango naye olw'okuba nti nno bawagira ekibiina ekya National Unity Platform saako ne Robert Kyagulanyi era Lubongoya bw'atyo yategeezezza nga bali mu lukuŋŋaana lwe baakubye e Kavule Makerere Kavule ku kitebe ekikulu kino ekya National Unity Platform. Katambi Jeno Museveni ng'agamba gurupu ya Kyagulanyi ninja kola ki yagimalawo agenda kusobola anaasobola gurupu ya Kyagulanyi ekyaliwo atekola ki egenda mu maaso njagala mu ngeri ey'enjawulo okwebaza n'okwaniriza Sebo Sheikh Kulumba Yasil Director of Religious Affairs ekibuli webale nnyo Sebo otukulembera musaala olunaku olwaleero ku lunaku olukulu bwe luti gibadde emyaka 6 egy'okusoomoozebwa kungi nnyo ebizibu bingi nnyo kandabe abantu abali wano nga bali bakusibiddeko byabufuzi yimirira bakulabe abantu abali wano nga wali ogenzeko mukomera mu bya NUP mubalaba bonna bano bonna babadde political prisoners mubakubireko mu ngalo ekiraba buli omu singa tulina obudde ne tumugamba nti ajje wano wawa olugero lwe if we had enough time and we tell everybody to come and tell their story it would take a whole day because it's been a painful journey it's been a journey full of challenges bayogedde ku bantu baffe ababbibwa akalulu nga bawangudde bulungi nnyo mulaba honorable Mpalanya ali awo honorable Nabosa nkulaba oli awo oyo yawangula akalulu bulungi nnyo emisana ne bamubba akalulu okay so abantu baffe bangi nnyo ne bababba akalulu ne bafutyanka ne bakola byonna naye mwebale nnyo bantu baffe okulemerako ne tulaba nga tutambula nga tugenda mu maaso Mama Mbogo webale nnyo okutuwa vibe Mama Mbogo mumumanyi mulungi nnyo ali gumite mumulaba ali awo
abayizi abayita mu School of Leadership muyimirire nammwe abantu abalabe. NUP School of Leadership. NUP yasobola n'okutendeka n'okubangula abakulembeze mubalaba bakabinyo era mwebale nnyo okubeera mubakubireko mu ngalo bannange kaaga gyokka naye ku bye tutuuseeko oyinza okulowooza nti tubadde mu bintu bino emyaka 4. People power. Wano we tutudde mulaba tulina ekitebe kino kubanga twasalawo okwefiiriza tukolere ekibiina kyaffe era Katonda n'atusaasira ne tubeera n'ebitebe byaffe mu regions ez'enjawulo abasajja ne balaba nga sipiidi yaffe eri waggulu nnyo sewo ne batuggyako ssente ze twali tufuna mu mateeka kati omwaka gwonna omwaka mulamba nga NUP yokka kyekibiina ky'ebyobufuzi mu Uganda ekyali kibaddewo ne bagamba nti kati mmwe tubamye ssente ze mwali badde mufuna mu mateeka kubanga tetwagala mutambule nga bwe mbadde mutambula era ne tuwalirizibwa ogenda mu kalulu mu mbeera eyo gye mwalaba mwena mwenna ne tukawangula n'okukawangula ne tukawangula n'okukawangula ne bakola byonna bye bakola naye weetuli twagala kwebaza pulezidenti waffe banange tukubireko pulezidenti waffe mu ngalo kuba pulezidenti waffe ye mukulembeze waffe yatuwadde direction ne guidance mu myaka gino 6 era tumwebaza ne tumusabira nnyo Katonda amubeere mu buli mbeera yonna yonna gy'ayitamu. We want to appreciate all of you leaders who have continued to support the party financially and in every other way. All the people of Uganda who supported us financially during the campaigns. We can't thank you enough. Wenjogerera Bobi Wine tali mu ggwanga era nga yavaamu emyezi kati giri 3 nga tali mu ggwanga erya Uganda okuva we twamala okulonda akalulu aka 2026 mu January ng'ennaku z'omwezi 16 Bobi Wine teyaddamu kulabikako olw'ensonga agamba nti yali afunye information nga government eteekateeka omukolako obulabe ono yagenda into hiding era twaddamu okumulaba ng'ali mu ggwanga eri America n'agamba essaawa yonna agenda kukomawo nenno okutuusa kati tannaba komawo era wenjogera obubaka buno bwe yabuwadde nga tali kuno ng'ali mu ggwanga erya America. Tulinda wanaalangirira nti akomawo. Wenjogerera balonze president akolanga president omupya onono nga John Baptist Nyambeshe era nga kati yatwala ekibiina kino nga president aliko ekiseera nga omukulembeze waabwe tannaba komawo. Onono yaddidde mu bigere bya Zedriga ye deputy president ow'Amamboka era nga yabadde atembeeta ekibiina kino okuva Robert Kyagulanyi we yavaawo naye kati bamuggyeko ne balonda ate Nyambese nno yaliko mu kibiina ekya NRM nga tana crossinga kuva mu NRM okudda mu kibiina kino ekya National Unity Platform. Wenjogera National Unity Platform eyita mu bizibu ebyenjawulo naye ng'ate abagiwagira basabiddwa okuba abagumu n'okulaba nti nno banywerera ku nsonga z'ekibiina ekyo ez'okulwanirira eddembe ly'obuntu ez'okuteekawo enkola egoberera enfuga egoberera amateeka saako n'okuba nga beetaba mu byobufuzi ate ebyokuleeta emirembe so si ebyokulwana. So ajja kuwoza luvannyuma naye kabasooke bamukube abamu ne babatta n'okubatta tebannabawozesa ebintu bino kansubire mu biraba bannange obusosoze buno kansubire mu bulaba era nze nebaza bamasheeka abazze wano okutwegattako olwaleero kubanga waliyo eyo abatya n'otiiririra muno omwana wa umma ate oli mukulembeze. Katonda atuyambe kubanga ebintu bino bituluma. Honorable Mwanga Kivumbi twakomawo naye waliyo ebintu by'okusiba oyinza kusiba n'omuntu bamusiba osiba abantu basibibwa kati nga Mwanga Kivumbi musibe tetulaba nakutegeera amayitire naye waliyo byotasobola kusiba kyova olaba mbeebaziza ak'ensuso tosobola kusiba saala ono ayogedde ndowooza emaamu waffe kati bamukuza ye mukulu akulira bannaffe aba community ya Islam mu parliament ya Uganda ayogedde ku musajja Yunus ali mu Quran ekitabo ekitukuvu naye azeemu kiri ndowooza badde omubuulizi abadde awo omu Sheikh ayogedde ku Yunus oyo
naffe tumulina mu Bayibuli. Mu Bayibuli tumuyita Jona. Omusajja oyo wadde nga yali mu kkomera ly'olubuto lw'ekyennyanja tekyamugaana kusabasaba. Esaala ye yagiteekamu evaawo kiringa kuyimira wano, Mukama Katonda bw'onkolera kino ndikukolera kino. Kitegeeza wadde ekyennyanja kyamumira, wadde yayingira mu nkomera, wadde batutizaatiziza ne batuteeka. In fact abantu bano balinga abasucceedinze to create fear. Era enjizudde leero indi bino bye bakola ndowooza ekigendererwa bateekewo okutya. Ate balinga abasucceedizo abankubidde amasimu abanjagala babadde basatu, ng'owookusatu omu ku bakyala bange omanyira siri musiraamu naye ndina abakyala abawera. Temugwamu maanyi baganda bange, temuwanika, temupondoka, tugenda kuwangula, olunaku lugenda kutuuka ate nga terugenda kubeera lwawala. Uganda efuna eddembe lyayo. Mujja kulaba ku Museveni n'oyo mutabani w'omutemu n'abo bonna abamulya mu ngalo, mujja balabako mu kooti nga batebya nga bannyonnyola ebikolobero bye bakola ku bannayuganda. Mujja kirabako ekyo. Nze gyendi situdde nange nyiga buli peesa eryanguye okugwa kwa Museveni. Tuze tukibagamba nti abannakyemalira amaanyi basinga gajja eno mu mawanga gabavujjirira. Kati naffe yetugenda nga tumakinga sure tusala obwo obusuwa obwaba abavujjirira Museveni. Bannakyemalira bonna obufuzi bwabwe butandikira eno mu mawanga g'ebweru era bukoma eno mu mawanga g'ebweru. Kyova olaba twafuna omukisa okubasimatuka ne tujja eno gye basinga okujja amaanyi tumakinga sure tugakendeeza oluvannyuma lw'alabira lwenna tubayirindikula ekigo. So temuggwamu maanyi basebo ne bannyabo, temukkiriza kintu kyonna baawula, temukkiriza kintu kyonna bajja ku mulamwa. Tusigale ku mulamwa ate tusigale nga tuli bumu, nga tuli kitole. Tujja kuwangula obuwanguzi bwaffe tubusemberedde baganda bange, temuggwamu maanyi. Njagala okumaliriza nga mbazzaamu n'amaanyi okubajjukiza obuvunaanyizibwa bwaffe nti bannayuganda baatulonda ng'ekibiina eky'obbakulembera era batulinamu essuubi. Manyi nti wadde bazze babba obululu neera bannayuganda bakyamanyi kye baagala. So mu kulonda kuno kwa LC1 temusuulayo gwannaggamba, mukwenyigiremu ebifo bino byonna mugende abantu babalonde. Era njagala okubiza ne bannayuganda mwenna mugende mulonde abakulembeze ku byalo ababakkiririzaamu, ababawa ekitiibwa. Gavumenti ya nakyemalira mugisweepinge mujere. So mwenyigire mu kulonda okwo kwa LC n'okwabakyala mumakinge sure ababakulembera ku byalo si baabo bakozi bannakyemalira ababakumira mu busibe, wabula abo bakulembeze abaweereza bammwe era abagenda obbanunula okuva mu busibe. Nze nange gyendi situdde nyiga buli peesa okulaba nga nakyemalira agwa, era mbasuubiza nti olunaku lumu ate nga teruli wala mujja kulaba ku ddembe lyammwe. Mwebale nnyo okumpuliriza, temuggwamu maanyi, musigale n'essuubi. Uganda egenda kufuna eddembe lyayo, Uganda ejja kweyagala, nange nja kukomawo, ate nja kukomawo mu maanyi, nja kukomawo mu buwanguzi, tujja kweyagalira mu nsi yaffe nga Mukama ye mubezi waffe. I told you about our identity and I made it clear that we were not a political party, but we had a political party. I explained that we were larger than just a political party. We were a movement, a liberation movement. I explained our mission, that our mission was not to be just another opposition political party, but a movement that was intending to put an end to the Museveni dictatorship that had turned our country into a shameful spectacle across the globe. I told you about what Mandela taught us, that under dictatorship, it is the oppressor that determines the course of the struggle. And indeed, it is Museveni and the way he was treating us that had caused us to act in a way that we were acting and to secure a party in a manner that we secured it. Well, since then, NUP has faced different challenges. It has been targeted by the regime. As you remember, our former leader, Mzee Chibalama, was abducted, compromised, and forced to disown us.
We have faced court case after court case and the threat of deregistration. We have had our candidates denominated. We have had our members abducted and many killed. We have, been targeted not only by the regime, but even those that purport to be in the opposition. We have been denied funds that we are legally entitled to. We have had attacks and raids on our offices and headquarters, from our former headquarters in Kamocha to our main headquarters in Kavule and all our offices across the country, including northern Uganda. But we are still standing and we are growing from strength to strength. Zeze ensonga ez'ekibiina ekya National Unity Platform. Ebyo nga mbivuddeko ate Mariam Wangadya ono yavaayo n'ategeeza nga bw'alekulidde ekyobwa chairperson Uganda Human Rights Commission. Akakiiko kano kaatibukibwawo ak'eddembe ly'obuntu era nga ye chairperson yalekulira naye okulekulira kwe ate Attorney General n'agamba nti nno tebannaba kukkiriza Museveni tannaba kukkiriza nota ntiru nga bayise mu nkola ennungamu wajja sigala ng'ate ye chairperson. Ono n'alumiriza abakomishona banne bamulima empindi ku mabega era nga muno mulimu nti bo komishoni eno ate bagifuula maka gaabwe nga ebintu saako ne equipment oba ebintu ebya commission babikozesanga we baagala. Kati no balabiseeko eri akakiiko mu parliament ne bamukunya ku nsonga ez'enjawulo ezikwatagana ku kakiiko kano aka human rights. Era wano nga nnyonnyola ensonga yatulise n'akaaba olw'ebyo bye yagambye nti nno mu kibiina munda oba mu kitongole kino munda mulimu ba commissioners nga beevumbulidde omuze ogw'okulaba nga bamulemesa obulamu buno era n'asalawo n'agamba bamukkirize awummule. Kati nno Attorney General yavuddeyo n'amutegeeza nti okyali chairperson paka ng'ensonga zo zitunuddwamu era ne zeekenneenyezebwa. Byalabiseeko mu kakiiko kano aka Parliament yategeezeddwa addeyo awandiike ensonga ze yeemulugunyaako aziteeke mu buwandiike bw'anaaba akumye mu kakiiko azipresenting. So weebiti we byabadde. On motor vehicles, for example, Honorable Atuhaire Jacqueline Rukuru has so far been allocated 3 vehicles, one of which was brand new. Each of these vehicles would be crushed within weeks. In fact, on the day she received the brand new car, Commissioner Chifra Lukwago received exactly the same type of car. And when you look at hers today, it looks brand new. Commissioner Simeon Subuga was allocated the strongest car in the pool. Mr. Chairman, they use these motor vehicles mainly for their campaigns for elective office. Commissioner Basaliza was allocated a brand new car. Talking about campaigns brings me to the issue of neutrality or impartiality, Mr. Chairman. The nature of our work demands neutrality and impartiality, or at least a perception of impartiality. 2 of these commissioners, Honorable Jacqueline Atuhaire Rukuru and the Honorable Simeon Subuga, have openly participated in partisan politics as candidates for parliament. Even in the most recent election, they participated as candidates. They even wear party colors and symbols for official meetings, causing immense embarrassment to the commission. One of them actually contested for the position of district chairperson, Women's League of a political party. At this point, Mr. Chairman, allow me to read Section 5 of the Uganda Human Rights Commission Act. Commissioners to relinquish particular offices. Let me confine myself to paragraph C, political organization. Mr. Chairman, when you have a member of the commission vying to be elected, a district chairperson of the Women's League of a political party,
I don't know whether this is partisan politics or it is not, but we receive human rights issues from all shades of people. Some of them, I mean, people belong to different political parties. How can somebody of a political party other than that, to which a commissioner identifies with, feel confident that his or her matter will be looked at with a neutral eye? Ono yavaayo n'avumirira Museveni ekyokulondanga abantu ab'ekiboggwe nga bateeka mu kakiiko kano era n'ategeeza nti nyo kyekiviiriddeko n'ekifaananyi ky'akakiiko kano okubeera nga kittattanizibwa era n'agamba ye bino tajja bigumiikiriza kwe kusalawo asuulewo ttawero alekulire era bwano Museveni okulekulira kwe n'akugaana. Naye nina okwemulugunya ku pulezidenti wange omulungi nti azaatulaga nti ekitongole kino takisaamu kitiibwa. Lwaki ndowooza bwe ntyo? Bwe ndaba bamemba bazaalonda ku kakiiko kano, kino ekifo yakifuulanga ew'okukanyuga abantu abalonzi be bakoowa, kaŋŋamba oli munnabyabufuzi weesimbyewo oba kampe ekyokulabirako oba maybe bulambuliroowa ogudde mu kalulu okaabye ennyo abalonzi bankamula ndi mwavulu nkupe sikyalina kakulya ndi mulwadde muyi waliwo ekimbe kyemaze nakyo emyaka 3 neetaaga ARVs. Genda mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu. Pulezidenti nkukubira omulanga akakiiko kano kalina omulimu gw'amaanyi nnyo mu ssemateeka. Enyingo 4 mu ssemateeka. Chapter 4 of the Constitution is the biggest chapter. It contains the Bill of Rights. Akakiiko kano ke kalina mandate esinga obugazi eri serious ekwata ku ddembe ly'Abannayuganda. Naye abantu b'ozoolonda nti lwakuba oyagala kubawonya abamanerenda loan sharks abaagala oba wambako ebyabwe okubatwala mu kooti nti genda ogira otuulako eri. Sebo taata Natasha nkwegayiridde akakiiko kano tandika okassaamu ku kitiibwa. Tomorrow I will not be here. Era ekisanja kyange kiggwako omwaka ogujja mu September. Naye nsaba pulezidenti bw'oliba olonda ssentebe ne bamemba b'akakiiko kano, akakiiko kawe ku kitiibwa. Naye n'ojja okanyuga wano abantu abatalina credibility obasuubira kukola ki? Era bino byennyini bye tulaba bino just kulwanyisa bakama baabo. Tebalina mugaso gwe baali bongedde ku mirimu gy'akakiiko kano. Omulimu ogwabwe kutuuza meetings obufofofo, kutambula mumwe abamawulire, ngenzeeko mu ofiisi ya Minister wa Justice. Ani ajja okuntwalako ewa maama Janet Museveni. Ntuuse ntya ewa CDF bakwate omuntu ono. Wuuyo kantukeke wa Genosale. Wangadya ono bamukwata ddi atwalibwe mu kooti. Bw'obanga ebisaanyizo byokka gwe pulezidenti by'otunuulira okulonda bakomishona ku kakiiko k'eddembe ly'obuntu kubawonya bwavu, kubasobozesa kufuna ARVs ez'omulembe eziriko, bwe kibanga kyekyo ekisaanyizo kyokka ky'ogoberera, bino byennyini ebigenda mu maaso tebikwewunyisa. Naye nandisabye akakiiko akaliddako, be very careful, show some respect to the Uganda human rights. So byebyo ebya Mariam Wangadya. Njagala nkusiibulire wano kansuubire nti nno naawe olina amawulire ago g'olabye agakoledde ku lwa Katonda n'ensi yange osobola ogateeka mu comment section ombuyire story kyesinze okukwata omubabiro wiiki eno okuva we yatandika paka we tuli. Kankusiibulire wano ku lwa Katonda n'ensi yange, Katonda akunkuumire ate sinkane wiiki eno ejja ng'ate tulaba story esinze okukola mu Uganda.